అందరికీ చేయలేదు. ఏంటది? ఎక్కడుంది? నాకు పెట్టావా? ఇది కూడా రాలేదు. Right, hi guys. Hi to everyone. Hi to everyone. Good evening to all. Good evening to all. Welcome to the session. Welcome to the session. Today class lo ఇంకా కొన్ని ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ బిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్, హాయ్ విజయలక్ష్మి, హాయ్ సురేష్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ గైస్. ఎస్, సో ఈరోజు క్లాస్లో ఇంకా కొన్ని అప్డేట్ ఇంకా రాలేదమ్మా. ఈరోజు ఈవినింగ్ వరకు రావాలి, యాక్చువల్లీ ఇప్పటివరకే రావాలి, బట్ ఇంకేం రాలేదు. ఈరోజు హియరింగ్ అయితే వచ్చింది, బట్ ఏమైంది అనేది నేను కొంచెం రేపు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని రేపు చేస్తాను దానిపైన వీడియో. రైట్. ఇంకా ఎస్ నాగరాజు, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్ బాలు, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. రైట్ సార్. సో ఈరోజు క్లాసు చూడండి. ప్రసాద్, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ యోగి. రైట్, ఏముంది సార్ అంటే టుడే క్లాస్లో సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అగైన్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ సార్, డైరెక్ట్గా కాపీ చేయొచ్చు. ఎస్ ఉంటుంది సార్, ఇది దానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది యోగి. ఏమన్నారు సార్ అంటే క్వశ్చన్, హిస్టెరిసిస్ లాసెస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఐరన్ కోర్ కాయిల్ వెన్. హిస్టెరిసిస్ లాసెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఆ కోర్ కాయిల్లో ఎలాంటి కరెంట్ ఉంటే హిస్టెరిసిస్ లాసెస్ ఉంటాయి అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. See here, the current in the coil is alternating. అంటే ఏసీ కరెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే హిస్టెరిసిస్ లాసెస్ ఉంటాయి. The current in the coil, the current is unsymmetrical alternating only. Next, the current in the coil DC only. Next, the current in the coil sinusoidal only. సో జనరల్ గా హిస్టెరిసిస్ లాసెస్ అనేవి ఎప్పుడు వస్తాయి సార్ అంటే మ్యాగ్నెటైజింగ్, డిమాగ్నెటైజింగ్, రివర్స్ మ్యాగ్నెటైజింగ్, రివర్స్ డిమాగ్నెటైజింగ్, ఇది ఉండాలి సార్. సింపుల్లీ ఆల్టర్నేటింగ్, ఒకసారి పాజిటివ్ ఒకసారి నెగటివ్, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అయినప్పుడు మాత్రమే హిస్టెరిసిస్ లాసెస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. ఓకే, శివకృష్ణ ఇంకా రాలేదమ్మా, రేపు దానిపైన చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఈరోజు హియరింగ్ వచ్చింది, బట్ ఫైనల్ డీటెయిల్స్ ఇంకా రాలేదు, నేను చెప్తానమ్మా. దాని తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి సార్, ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ ఇన్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ కోర్ ప్రపోర్షనల్ టు. మనకు తెలుసు ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ ఫార్ములా సమ్ కాన్స్టెంట్ K ఇంటూ B max స్క్వేర్ ఇంటూ F స్క్వేర్ ఇంటూ T స్క్వేర్. ఇక్కడ T అంటే టైం కాదు సార్, దిస్ ఈజ్ వాట్ థిక్నెస్. So square of the frequency, this is correct answer. Square root of the frequency reciprocal of the frequency. So square of the frequency is ultimately correct answer. Direct గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి సార్ మీరు.
Come on, tell me the answer for this question. The load characteristics of DC shunt generator is determined. DC shunt generator load characteristics. Generally, load characteristics nothing but, generally, for example, this is no load voltage. This is internal characteristics. This is external characteristics. What it represents, or it is determined by voltage drop in the armature resistance. Of course, this is the voltage drop in the armature resistance. Meeku telusu. Next, voltage drop due to armature reaction. Yes, this is also voltage drop due to armature reaction. Voltage drop due to field current reduced, of course, that is also included. And voltage drop in armature resistance. This is completely option B. Option B is the correct answer. Load characteristics అనేవి determined by all these drops. ఈ డ్రాప్స్ అన్ని ఉంటే మనం లోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేయొచ్చు. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు ఆ క్వశ్చన్ చదువుంటే లక్కీ. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు ఎంత ట్రై చేసినా ఆన్సర్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ వన్. ఏమన్నాడు? ఇఫ్ ద సప్లై పొలారిటీ టు ద ఆర్మేచర్ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ఏ సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ DC మోటార్ రివర్స్. సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ DC మోటార్ యొక్క ఈ సప్లై టెర్మినల్స్ రివర్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లగ్గింగ్ కండిషన్. అంతే కదా, ఆప్షన్ ఏనే. ప్లగ్గింగ్ నథింగ్ బట్ రివర్స్. ఎస్ కార్తిక్, ప్లగ్గింగ్ నథింగ్ బట్ రివర్సింగ్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ టెర్మినల్స్. ఆర్మేచర్ టెర్మినల్స్ రివర్స్ చేస్తే, పొలారిటీ చేంజ్ చేస్తే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లగ్గింగ్. రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అంటే EB షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ V. డైనమిక్ బ్రేకింగ్ అంటే ఆర్మేచర్ టెర్మినల్స్ డిస్కనెక్టెడ్ అండ్ కనెక్టెడ్ టు బ్రేకింగ్ రెసిస్టెన్స్. నార్మల్ మోటారింగ్ అసలు కాదు. సో ప్లగ్గింగ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Plugging is the answer for this question. Yes, Shivaram. Yes, పోస్ట్లు అవి కూడా వస్తాయి సార్. ఇంకా దాని గురించి క్లారిటీ రాలేదు, రేపటి వరకు వస్తుంది. దానిపైన కొంచెం క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇక్కడే. నెక్స్ట్, ఏ DC సిరీస్ మోటార్ హ్యాస్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ 0.06 and field resistance 0.08. The motor connected to 400 volt supply. The line current 20 amperes of the machine. The machine speed is 1100 sir. The machine speed 1100 rpm. Machine speed 1100 rpm. 1100 or 1200 sir? ఒక్క నిమిషం, ఏదో టైపింగ్ మిస్టేక్. that is 1100 or 1200. క్వశ్చన్ చూస్తాను సార్ ఒక్కసారి. Yes, that is the speed of 1100. 1100 ఉండాలి అక్కడ. అయితే when the line current is 50 amperes and the excitation is increased by 30%, అప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అంటున్నాడు. సింపుల్ సార్. EB directly proportional to 5 into N. EB directly proportional to 5 into N. ఫస్ట్ EB1 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. EB1 V minus IA. IA is the 20 amperes. సిరీస్ మోటార్ కాబట్టి లైన్ కరెంటు ఆర్మేచర్ కరెంటు సేమ్ ఉంటాయి. సో IA into RA plus RSC 0.06 plus 0.08 0.14 అంటే ఎంత అవుతుంది సార్? 0.14 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది సార్ చెప్పండి? 0.14 అంటే 14/100 into 20. 20 ones 25 5 ones 5 twos 2.8. ఎంత అవుతుంది సార్? అది 2.8. 2.8 మైనస్ చేయాలి. 2.8 మైనస్ చేస్తే, దీంట్లోంచి 2.8 మైనస్ చేస్తే 397.2 ప్లస్ 2.8 అంటే 400. ఇది EB1. తర్వాత EB2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 400 మైనస్ 50 ఇంటూ, బికాస్ లైన్ కరెంట్ 50 ఇంటూ 0.14. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 14/100 2s అంటే 7 తీసేయండి దీంట్లోంచి. 393 volts.
ఇది EB1 EB2. Phi1 is equals to phi అనుకోండి, phi2 is equals to 30% increased అంటే 1.3 into phi అనుకోండి. N1 is equals to 1100 RPM, N2 ఎంతో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంతే సార్. ఇవన్నీ వాల్యూస్ ను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డిప్లొమా లెవెల్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. EB2 by EB1 393 by 397.2 is equals to phi1. Phi1 is the phi. Phi1 by phi2 1.3 into phi. N1 is the 1100. I don't know N2. So ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి. అప్పుడు N2 ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 1100 into 397.2 divided by 393. So this is the answer. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తే అంత ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే ఇక్కడ 1.3 ఉంది కదా సార్, మళ్ళీ 1.3 ఉంది కదా, డివైడెడ్ బై 1.3. ఎస్, నౌ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సరు 837 వస్తుంది సార్. ఇది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సరు 837 వస్తుంది సార్. జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు జనరల్గా క్యాలిక్యులేటర్ అలో చేయకపోయినా సరే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టాల్సిందే అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తే. ఓకే, ఇది కొంచెం క్యాలిక్యులేటెడ్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఆన్సర్, అది నేర్చుకోండి. క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు చేయొచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ DC series motor operating from constant supply voltage. Speed torque characteristics. Can you tell me how it will be? The speed torque characteristics, speed and torque are same as the speed and current. Actually ఇలా ఉంటుంది సార్, మనకు తెలుసు. సో లెట్స్ సీ అలా ఎలా ఉందో. ఆప్షన్ ఏ రాంగ్, ఆప్షన్ బి రాంగ్, ఆప్షన్ సి is the correct answer. Option C is the correct answer. Very good, Surendra Reddy. Very good. Right? Next question. Match the following. Match చేయండి సార్ ఇవి. Come on, match it. Can you match? DC motor, DC generator, alternator, induction motor. General గా ఇండక్షన్ మోటార్ లో సర్కిల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. V కర్వ్స్, ఇన్వర్టెడ్ V కర్వ్స్ ఆల్టర్నేటర్స్ కి మాత్రమే ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో. స్పీడ్ టార్క్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ జనరేటర్ కి డ్రా చేయం, మోటార్ కి డ్రా చేస్తాం. సో ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ మనం జనరేటర్ కి డ్రా చేయొచ్చు. OCC క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 4 3 2 1 అంతే కదా సార్. 4 3 2 1. సో 4 3 2 1 దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 4 3 2 1. Very good. Very nice, Nagaraju. Right, next question answer చెప్పండి సార్. కమ్యుటేటర్ ఇన్ ఏ DC మెషిన్ యాక్టైజ్. కమ్యుటేటర్ అది జనరేటర్ అనుకోండి, AC టు DC గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అది మోటార్ అనుకోండి, DC టు AC గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మెకానికల్ ఇన్వర్టర్, మెకానికల్ రెక్టిఫైయర్, కరెంట్ కంట్రోలర్, both A and B is the correct answer. So this is easy question. Next, the purpose of dummy coils. What is the purpose of dummy coils? General గా వేవ్ వైండింగ్ లో మనకు డమ్మీ కాయిల్స్ కావాలి, ల్యాప్ వైండింగ్ లో మనకు ఈక్వలైజర్ రింగ్స్ కావాలి. డమ్మీ కాయిల్స్ ఏమో మెకానికల్ బ్యాలెన్స్ కోసం, ఈక్వలైజర్ రింగ్స్ వచ్చేసి టు అవాయిడ్ ద improper voltages, like to equalize the voltages. Yes or no? So tell me which is correct. Dummy coils eliminate harmonics kaadu, eliminate armature reaction kaadu, bring mechanical balance. Very nice. So bring mechanical balance of the armature, not body. Mechanical balance of the armature. This is the correct answer. Yes or no? Right, next question.
This is very easy question. Very easy. For 6-pole DC machine, wave winding armature, the number of brushes. If it is a lap winding, number of brushes is equal to number of poles. If it is a wave winding, number of brushes is equals to number of parallel paths is equals to 2. Everyone knows this. Andariki telusina vishayam. Next question. Function of interpoles. Interpoles nothing but compoles. Interpoles are used to reduce the armature reaction and used to nullify the reactance voltage. మీ అందరికీ తెలుసు. సో ఏముంది, రెడ్యూస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ హీటింగ్ కాదు, ఇంప్రూవ్ కమ్యుటేషన్ వెరీ గుడ్, కాంపన్సేట్ ఫర్ ఎయిర్ గ్యాప్ కాదు, రెడ్యూస్ లాసెస్ కాదు, కమ్యుటేషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, గుడ్ కమ్యుటేషన్ తీసుకురావడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్. వెరీ గుడ్ బాలు, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, గుడ్ ఆన్సర్స్. నెక్స్ట్ ఆన్సర్, నెక్స్ట్ ఆన్సర్ టెల్ మీ సార్. వెరీ గుడ్ నాగరాజు. ఇద్దరు ముగ్గురే ఆన్సర్స్ చెప్తున్నారు సార్, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ వస్తే చెప్పాలి. Yes, the commutator segments of a DC machine made up of, DC machine lo commutator or commutator segments made up of, very simple, hard drawn copper, slip rings, split rings, commutators, these all are made up of hard drawn copper only. Next, Tesla units of, you know very well, Tesla is also called Weber per meter square. This is the units for flux density. Electric kaado, magnetic flux density. Weber per meter square, or are also called Tesla. Intensity units are ampere turns per meter or Newton per Weber. Electric field density, electric flux density, and electric field intensity, these are also important. Coulomb per meter square or volts per meter. Okay, so magnetically these two are very important, sir. Next 14th one, ఇది ఆల్రెడీ రీసెంట్ గా JLM లో డైరెక్ట్ గా అడిగిన క్వశ్చన్ సార్, ఇంకా వేరే ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడిగాడు సార్ ఇది. The EMF induced in a coil given by E is equal to N into d phi by dt. Where is the EMF induced? Where E is the EMF induced, N is the number of turns, d phi is the instantaneous flux linkage with the coil, dt is the time. The negative sign in the expression, ఇక్కడ నెగటివ్ సైన్ ఉండాలి సార్. ఈ నెగటివ్ సైన్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ గివెన్ బై ఆర్ డ్యూ టు అకార్డింగ్ టు ఈమిలీ లెన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఇచ్చాడు. యు నో వెరీ వెల్. రాజేష్, ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ రాలేదమ్మా, ఈరోజు హియరింగ్ అయితే వచ్చింది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రమోషన్స్ క్లియర్ అవుతే నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని, ఒకవేళ ప్రమోషన్స్ ఆ కేసు క్లియర్ అవ్వకపోయినా మాకు నోటిఫికేషన్స్ ఇచ్చేలాగా పర్మిషన్ ఇవ్వాలని NPDCL వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో ఏమైందో నేను రేపు చెప్తాను, ఒకసారి క్లారిటీగా తెలుసుకోదాన్ని. నెక్స్ట్ 15th క్వశ్చన్. The total flux at the end of long permanent magnet bar. Total flux ఇచ్చినాడు సార్. ఫ్లక్స్ 100 into 10 to the power of -6 అంటే సింపుల్ గా 10 to the power of -4 అని రాసుకోవచ్చు సార్. ఫ్లక్స్ ఇచ్చినాడు. The end of the magnet withdrawn through the 100 number of coils. 1000 ton coils. So generally they given 1000 tons, that is enough. In time ఇచ్చినాడు 1/20 seconds. The induced EMF in the coil E is equals to N into d phi by dt. Of course ఇక్కడ మైనస్ కూడా ఉంటుంది సార్, బట్ ఆప్షన్స్ లో అలాంటి వేరియేషన్స్ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వేస్తున్నాను. వెరీ గుడ్. సో N into 1000 into d phi is the 10 to the power of -4 divided by dt divided by 1/20 అంటే సింపుల్ గా 20 ఇక్కడికి వస్తుంది సార్. సో 1 2 3 4 ఇక 4 zeros క్యాన్సిల్, -4 + 4 క్యాన్సిల్. సో ఆన్సర్ ఎంత సార్ అంటే 2 volts రావాలి సార్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
2 volts, not 0.02 Nagaraju, 2 volts వస్తుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఆన్సర్ చెప్తున్నారు కొంతమంది, నైస్. నెక్స్ట్ దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. సిలికాన్ కంటెంట్ ఇన్ ఐరన్ లామినేషన్ కెప్ట్ విత్ ఇన్ 5%. నేను చెప్పాను జనరల్ గా సిలికాన్ స్టీల్లో సిలికాన్ కంటెంట్ 5% కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఎక్కువగా ఉంటే బ్రిటిల్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దానివల్ల డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో చెప్పండి, యాజ్ ఇట్ మేక్స్ ద మెటీరియల్ బ్రిటల్, ఎస్. లేదంటే ఏమవుతుంది, అది బ్రిటిల్నెస్ పెరుగుతుంది. రెడ్యూస్ ద క్యూరీ పాయింట్ కాదు, ఇంక్రీజ్ ద లాసెస్ కాదు, ఇంక్రీజ్ ద కాస్ట్ కాదు. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలి క్వశ్చన్స్ కి. చెప్పండి సార్. ఫర్ వెల్డింగ్ పర్పస్ the secondary of the transformer used should be capable of carrying. జనరల్ గా వెల్డింగ్ అంటే ఒక 10 to 15 volts 2 to 3 కిలో ఆంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ రేంజ్ లో ఉండాలి సార్. వెల్డింగ్ అంటే లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్, లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్, హై వోల్టేజ్ కాదు, హై వోల్టేజ్ కాదు, లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్. ఆప్షన్ సి. వెల్డింగ్ అయినా సరే హీటింగ్ అయినా సరే లో వోల్టేజ్ హై కరెంట్ ఉంటుంది సార్, అది రిమెంబర్ దట్. సింపుల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు చూడండి. 18th క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడంట, కీపింగ్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అన్చేంజ్డ్, వోల్టేజ్ అన్చేంజ్డ్ అంట, వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగారు సార్. ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ సార్. గేట్, ఐఈఎస్, జెన్కో, ట్రాన్స్కో, డిస్కమ్స్, ఎస్ఎస్సి, జేఈ, ఆర్ఆర్బి, జేఈ అన్ని ఎగ్జామ్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్. మళ్ళీ అడగడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సార్. సో చెప్పండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ బట్ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్, నథింగ్ బట్ V by F నాట్ కాన్స్టెంట్. If V by F not constant, మీకు తెలుసు hysteresis losses directly proportional to V power 1.6 by F power 0.6. Eddy current losses directly proportional to V square. Voltage constant but frequency increases. If a frequency increases, hysteresis losses will decrease. Hysteresis losses will decrease. Both hysteresis and eddy current losses increases. Wrong answer. Hysteresis losses will increase. Wrong answer. Hysteresis losses will decrease. Correct answer. Hysteresis losses will decrease. Correct answer. Which is correct in between C and D? In between C and D. But eddy current losses remains unchanged. But eddy current losses will increase. Which is correct? See, eddy current losses only depends on voltage. Here voltage is constant. Voltage is constant. If voltage constant, eddy current loss is also constant. So eddy current loss will remains unchanged is the correct answer. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Hi Satish. Hi. Option C is the correct answer. Right? Next 19th one. Last question, sir. In today's class, last question. In today's class, last question. Very good, very good. Can you tell me the answer for this question? High voltage and low voltage winding resistances of distribution transformer of 10 kVA, 1100 by 220 volts. 1100 by 220 volts ante transformation ratio E2 by E1. E2 by E1 ante 1 by 5. Transformation ratio 1 by 5. దాంట్లో R1 ఇచ్చినాడు 0.1, R2 ఇచ్చినాడు 0.004. The equivalent resistance referred to high voltage side and low voltage side. Nothing but R01, R02 కావాలి. R01, R02 కావాలి. Can you tell? R01 nothing but R1 plus R2 dash. R02 nothing but R2 plus R1 dash, R1 plus R2 dash, R2 by K square,
R02 nothing but R2 plus R1 dash, R1 into K square, R1 into K square. So tell me the answer. R1 is the 0.1 plus R2 0.004 by K square. K square is the 1 by 25. 1 by 25, 25 ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది సార్? 0.1 ప్లస్ 0.004 by into 25 అంటే 4 by 1000 into 25. 25 ones are 25 40s are 4 ones are 4 10s are 1 by 10. 1 by 10 అంటే మళ్ళీ ఒక 0.1. 0.1 0.1 అంటే 0.2. 0.2 ఇక్కడ ఒక 0.2 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 0.2 ఉంది, ఇక 0.2లు లేవు. ఇవి రెండిట్లలో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయి ఉండాలి. ఇది చూద్దాం. R2 is the 0.004 plus R1 dash, R1 into K square, 0.1 into K square, K square nothing but 25 అంటే ఎంత వస్తుందో చూడండి. 0.004 ప్లస్ 1 by 250. 1 by 250 అంటే ఎంత సార్? 1 by 250 అంటే 0.10, ఇంకో 0 పెట్టినాను 100, ఇంకో 0 పెట్టినాను 1000, 251 254 అంటే 0.004 ప్లస్ 0.004, 0.008, 0.008. So 0.008. So option B is the correct answer. Option B is the okay. What they asked? ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ హై వోల్టేజ్ సైడ్ అడిగినాడు అంటే R01 0.2, తర్వాత లో వోల్టేజ్ సైడ్ అంటే R02 0.008. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో లైక్ దిస్. ఇందులో కూడా ఒక 2 ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. మంచి ప్రాబ్లమ్స్, బిగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఒక 2. ఇక రిమైనింగ్ అన్ని థియరీ క్వశ్చన్స్. ఆ థియరీ క్వశ్చన్స్ లో కూడా కొన్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇదొకటి బిగ్ ప్రాబ్లం, అదొకటి బిగ్ ప్రాబ్లం. ఆ థియరీ క్వశ్చన్స్ లో కూడా కొన్ని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఈ విధంగా ఇంకా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ టుమారో క్లాస్ లో కూడా జస్ట్ అంటే డైలీ ఒక 25-30 తీసుకొస్తున్నాం సార్. ఒక 2 days తర్వాత డైలీ ఒక 50 కూడా పెడతారు. ఒకటే రోజు అన్ని చెప్తే మళ్ళీ మీరు అంత ఇంట్రెస్ట్ గా చూడరని కొన్ని చెప్తున్నాము. ఒక 2-3 days తర్వాత ఒక రోజుకి 50 అలా తీసుకొని ఇద్దరం 50 ఒక 100 క్వశ్చన్స్ వరకు చేస్తాం. సంపత్ సార్ అండ్ ఇంకా మన సార్ వాళ్ళు విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత డైలీ ఒక 100 క్వశ్చన్స్ వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సార్. రైట్? సో థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ హియర్. అండ్ ఎన్పిడిసిఎల్ కోసం ఎన్పిడిసిఎల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమొచ్చింది సార్ అంటే ఈ రోజే హియరింగ్ వచ్చింది. ఆ హియరింగ్ లో ఇంకా ఏమైంది అనేది బయటికి రాలేదు, కన్ఫర్మేషన్ అవ్వలేదు. మొత్తం కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత రేపు మళ్ళీ ఒక వీడియో చేస్తాను సార్ దాని గురించి కూడా. అదర్వైజ్ రేపు ఈవినింగ్ ఇక్కడ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాము. యాక్చువల్గా అయితే ఈ మంత్ ఎండ్ వరకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి అని ఎన్పిడిసిఎల్ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. బట్ ప్రమోషన్స్ అవ్వకుండా ఇవ్వలేమని ఇంకో ఛాన్స్. సో లెట్స్ సీ ఏమవుతుందో చూద్దాం సార్. రైట్? థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ కమింగ్ మండే నుంచి న్యూ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. జేఎల్ఎం కి సాయిమేధ దిల్సుఖ్నగర్ లో న్యూ ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ విల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ కమింగ్ మండే ఆన్వర్డ్స్. వచ్చే మండే నుంచి. ఏపీలో నోటిఫికేషన్ గురించి ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు సార్. ఎలక్షన్స్కి వెళ్తున్నాడు కదా, మరి ఈ లోపు ఇస్తారా లేదా అనేది ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ లేదు. అందుకనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయలే. ఎన్పిటిసిఎల్ గురించి ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ జరుగుతుంది, కేసు హియరింగ్ వస్తుంది, మన వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఏపీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా లేదు, అది వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్? ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ అయితే మళ్ళీ మండే నుంచి కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది జేఎల్ఎం వాళ్ళకి. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కమ్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ and please share this video guys. Thank you, thanks for your support.